There is something different about Switzerland. It's a small country nestled in the heart of Europe, and it's home to incredible traditions, people, wildlife, and landscapes. So here is your invitation to join us on a mesmerizing journey through the enchanting realms of Switzerland, where natural wonders and cultural treasures blend in harmony. Switzerland is a melting pot of cultures and traditions, and all of them have something in common. They're all deeply connected to nature. If you listen closely, there is a sound you can hear resonating in the Swiss Alps. It's deep and melodious, yet loud and powerful. It's the Alphorn. Je m'appelle Bruno Schneider, je suis né à Lausanne et je suis corniste professionnel. J'ai passé toute ma vie à jouer du corps, mais du corps d'orchestre surtout. Et j'ai eu évidemment une passion pour le corps des Alpes, qui est un petit peu l'instrument primitif, je dirais, qu'on peut jouer comme corniste. Et en étant suisse en plus, j'ai eu quand même plusieurs fois des possibilités, des occasions d'en jouer, et toujours avec beaucoup de plaisir. Le corps des Alpes est avant tout un instrument de communication, de signal entre les vallées. Les bergers en été montaient dans l'alpage, et puis entre leur activité de traite de vaches, de fabrication de fromage, ils avaient quand même un peu envie de culture finalement, et de communiquer, de faire de la musique. Ce lien avec la nature est quelque chose de très fort. Alors le lien, il est assez évident. D'abord, c'est un instrument fabriqué en bois, donc fabriqué dans la nature, par des bergers qui passaient l'été en plein air. Mein Name ist Heinz Tschiemer. Ich wohne hier in Habkern, ich bin 40 Jahre alt. Also das Herstellungsverfahren ist relativ langwierig. Das Holz kommt alles hier aus der Region, aus dem Tal im Umkreis von 10 Kilometern. Das Instrumentenholz hier in die Werkstatt. Da wird es dann zum Alphorn weiter veredelt. Heute verwenden wir dafür auch moderne Maschinen, um die Präzision der Instrumente zu garantieren. Es ist jedoch immer noch 50 bis 60 Stunden Arbeit nötig, um so ein Instrument zu bauen.
And there's something special about exploring a place for the first time. It deepens your connection to its natural beauty. It brings you closer to its roots. It makes you feel alive. After witnessing the unique making of the Alphorn, we had to see with our own eyes why Swiss people felt so deeply connected to nature. We had to go exploring the many gems Switzerland offers. And what a better way to connect with nature than experiencing it when no one's around. A country's beauty is also reflected by its people and their unique stories, their passions. That's why we wanted to shed light on the unique making of the Swiss cheese. C'est Alexandre Murith, je habite à Gruyère. Là, on se trouve à la page du commun sur le Moëzan. Et puis en fait, de mai à octobre, on est sur nos alpages, où on transforme notre lait, on est avec nos vaches, tout, et on transforme le lait en gruyère à vachement. What's more beautiful than a country preserving the gems which make it so unique? Switzerland is one of a kind, but we believe the Swiss people say it best. Ce qui me plaît aussi énormément en Suisse, c'est que la nature est très présente dans notre quotidien. La grande majorité des Suisses vont faire du ski en hiver, vont dans les montagnes. En été, on peut aller se baigner dans nos lacs. Là, dans la ville où j'habite à Bâle, tout le monde se baigne dans le Rhin, par exemple. Dans toutes les rivières suisses, vous pouvez aller vous baigner. Donc il y a un respect de la Natur. Also die Schweiz ist ja sehr klein. Wir haben nur 8 Millionen Einwohner. Und wir haben so eine große Vielfalt kulturell, wo es wahrscheinlich sonst nirgends gibt. Les paysages qu'on a chez nous, moi je suis très attaché à la montagne par exemple. C'est vrai que je trouve qu'on a des belles montagnes, une belle région. Thank you, Switzerland.